it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Oh, through it all, through it all, I've learned to depend upon His way. Through it all, through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all, to depend upon His way. Sapela Morena Jesu Mato.
23 verse number 4. For I will place shepherds over them who will tend them, and they will no longer be afraid to terrified, nor will enemy be missing, declares the Lord. Amen. Kita dinea di Barcelona, dimku. Kita dinea baik tanjuan. Okay. Kita pariam meraunya na dikinya na shebanna. Skala shebaba bele shebanna bana basa. Akiri jalo kona khole mun. Nati le bala le kona o bona ngwana. Untona le lengolo le tse mo bebini. Shebanna twella ntho. Mame. More about dilenteng hothi. God will provide ka bona hore ba o lead. You need to be led. Yeah. There is money associated to your purpose. We need to be led. Amahanan le sepheo seo se tletseng lefatshe. O tlameha o etellwe pele. O tla nku ha e bua ere modisa o tla re isa magulong a matala. Ke nku a ke re ke nku e bitswa ka hore ke David. A ke re ha a qala hore ke na le modisa. Then ha bua hore o tla nkisa kae? That's why he will lead me to the green pastures. So God has provided a gift and listen to the green pastures. Now, how we to the green pastures? We can produce this. Mudisa, I enjoy this. Mosabu kame o produce nama. Mosanga o modimo aje. Bebele ere hore dijo di ka di be teng tlunyaka hore ka ska waria hore le lapa la hae le ja eng hore a hlokomele lona tlisa nama le la motho a pela wa re tlisa nama ene nama e hloka tjhelete. Bana jana ke Christmas re tlo mo tena re mo tshakele le rona mohlomong a nna ntho re jang feedback kwana a bona fela se ke re thoso ha ska thuthumela rona o tla re fa eng dijo di be teng tlung ya morena ha e re tlung ya morena ha e re bone and ha e re dijo di be teng ha e re lona le tjhake. You go to the green pastures because he led you and then you produce. Mohlape also producing what discourage. Learn to appreciate your pastor. Kana kwa ya mwenzeli ne heteli ntsinze boshume ira ha tswa mane fela mo dumedisa ka letsoho mona ebe o tshwere 100 maluti ke maluti ne? Yes. Ebe o tshwere 100 maluti mo dumedisa ka 100 maluti. Mara ska mo bribe ka 100 maluti. Just to say I appreciate you. Thank you to be my pastor. You have led me to the green pastures. Hey, ke motho ka sheko ke tseba o rapela because of you. Ke tseba o apara because of you. Ka sheko le ke tseba o rwala dieta size ya ka because of you. Ntlo ya ka ke tseba ho beya dintho in order because of you. Hey Muruti, I thank you. I appreciate you. Fela lebo aka material things. I don't we sit to the green pastures. You have been led with all knowledge and understanding.
Bazalana la nkutlwa. Ke ba kae ba rata moruti Makhutshwane? Ska ba tshwelwana. Ke na le 25 years ke le moruti ska ba kaofela. Ka ba tshwelwana. Ke a itseba nna ntwe. The most enemies ba ga putheong tsa bona. Ase kaofela. Ska kaofela re nna. Okay, ka mo ile hantle. Ke ba kae ba rata moruti Makhutshwane? Yes, appreciate maneso. Say thank you, moruti wa ka. Thank you ka dithero tso phantswana. Thank you ka anointing e re sharelang yona e re protectileng la ulisi. He was in America recently, but modimo na ntsa phutho yena ka entse le kana. Le hopola ke la ka tla ka bua mo. Ke ne ke preach under anointing ya hae. Now I submit myself under the anointing of the man of God. I honor this man of God. Bazalwana, ska bana phonyuma. Manyalo a lona tlholo ya lona e boye. Business tsa lona tlholo ya tsona e boye. Dibitso la modimo mo. Ba lona, you earn a lot of money mari phonyuma mona e tswa mona. You don't know how. The anointing ya nang le yona ka o ruta the budget. It's part of the package. Ba re modimo ha bui ka Jesu ka shekulena. No, ke bua ka Makhutshwane ka sheku. Makhutshwane o le fa Jesu mekaena. O le fa Jesu every day. And re polisitse taba o re be ke bua ka moruti Makhutshwane. Ha e tlose Jesu dipelong tsa lona. Today this is the key of a blessing. Israel o no sa lo bona botlotsuwa wa modimo sa tshwara gift. Saul ha la ka ke di tonki o re ha re lo sheba mo prophet wa modimo ka rona ha. Jalo mare motagana ha tsebe Saul o re hey wena ha o tsebe re motho mo prophet ha ba re fela. Maria Magdalena o tshela Jesu ka setlolo se qetang selemo kaofela. Ho hlabeya batho bana ba nang le the spirit of greediness. Ba hlabeya ba roko bona sentse thelete a ka ba file ba futsana. Jesu a ba futsana le na le bona always na le na always. He is a good soil to plant in. You can plant in his life for the 10th generation. Modimo entse hore bahlanka ba ona e be a good soil. Now Paul ore lona, you are the field, litshimo ya modimo. Now yena o tshwere the incorruptible seed, peo ya sa boleng. Peo ya o fitla e jala ka hare ho lona e leng lentswe la modimo. A ke re itse ke molomo wa modimo. Ha bua ho bua mang? Modimo. Ho buile modimo ha moruti Makhutshwane a ntse jwang baratuwa? Ha re so utlwa ra na o kila ya mamo a rwa kae? A re ke re hona jwale ke yena ha le leboha ke ha le blessa. A re modimo a le hlonolofatse. A re modimo a le boloke. And ntho eo e tlo materialize. Because ke molomo wa modimo. Ha modimo a hlonolofatsa Abrahama, le ka sheko Abrahama o ntsa hlonolofetse. Ha mohlanka wa modimo a bua le ka sheko tlo hlonolofala. Lebitso la modimo le boka. Ha ebe Satan na o plenne ho chaisa ka polo, he is a liar. The man of God has spoken. Lawyer, how lawyer because of his mouth. How sisinye because of his mouth. Learn to appreciate them. Ere moruti ke a leboha. E seng ka molomo fela. Ke batla before the end of this year, o jalle next year. O yena le mofumadi wa hae le bana ba hae. Bazalana erin amen. Amen. Bazalana erin amen jalo ka ke tlaetse.
ke tseba phutao ya maseru in support-a ka amen ho etsahetseng ka shebole moruti Maputswa is a blessing not Holona fair. Yeah. He blessing even throughout the world, not only Southern Africa. He is on demand. But but how do you appreciate him? How? Mona Morita Mobala 23:4 ere ke tla le fa badisa ba tla le disa ka ba le hlokomele ha le sa tlola le tshaba le sa hlola le etsa jwang wena moloi wa feta ka hodima ntlo ya hao kapa mo bona tsotsi ka jareteng ya hao ha o sa hlola o etsa jwang o tshaba Dafita ore o se ke wa tshaba bobi le ha bo le bong hobane o na le nna a re le la hae le se ikokotlelo sa hae ke tsona tse ntshidisang le re la mohlanka wa modimo ka nako ya nngwe ha o tshwasehile wa o haka ka lona a o hule no matter the pain of that day but the most important thing ke ho tswa ka hara ntho Deuteronomy chapter 6 ere modimo re ntsha nthong o re kenya nthong modimo ba tla o ntsha nthong ya o le mo yona a o ise leveleng ya modimo through his servant le re la hae le se ikokotlelo sa hae ke tsona tse ntshidisang ke tla feta khohlonya moriti wa lefu because ka hara letsoho la modisa wa ka ho na le lere ho na le seikokotlelo o tlolla 99 ka ofela lo shebe o bona phuto ena na e kae mara ha ona le motho o mo ya halla mo beya mpelong ya hae wa tlolla ka ofela wa tsamaya o le so ke eng ho etsahetse o thata ke eng ngwaneso a rapele le yena a itimediso le yena a mo cancel a mo thusa ke tla le fa badisa ba tla le hlokomela le ke bela hlola le tshaba o fumane le ngolo la diagente le re before the end of this year house apatala property ya hao e tlo jiwa we protect it under the authority ya Moruti Maputswa we protect it ka madi le lebitso la morena Jesu we cause confusion ho ba ngolletseng hore ba mmakale ho etsahetse jwang o patalletswe neng ka nti kgolkhotha o patalletswe I want you to see the importance ya hore mohlanka wa modimo ke moloko wa modimo lebitso la modimo le boka ba itseng ha o etsahala next ka wena in fact ba ne ba tshela manyolo hore ho be le something e etsahalang ba ne ba o fa ntho e etsang hore jalo o be more fast in actual fact rona re rejoice in pain ke manyolo a rona re tswella pele hona o le jalo ko hona ha re rorisa modimo ko hona ha re atleha ha Saul ana lelekisa Dafita busiu le motshehare ke hana fa Dafita revelation ya ho rata modimo ke hana fa Dafita amofa revelation ya rona aka seva modimo jwang in this country lebitso la modimo le boka and mind you Dafita mo phulusitse I am for 40 days at Tshaba Goliath. But before Dafita kopana le Goliath, he had to learn the tricks and the skills tsa ho ba a shepherd. A kopana le tao. Lebitso la modimo le boka. I destroy, a kopana le Biri. I destroy. Biri le tao ya eba bopaki ba hae hore ka destroy ya Goliath. Your today's problems are bigger than your yesterday's problems. Because how leveling your mobile. But the man of God is here to release you into your destiny. Because how will you appreciate them Mushangamdi. Now Sasebet Tamosa. That will be the seed here to etsa go sebetse. Mohlomong modimo ha batho o sebetse o batla o hire batho. Start something before the end of this year. Just say thank you mohlanka modimo. Ke le bobe modisa wa ka. Ha bua mona kana go mo re alla. Re utlwa hore e ka rona le motho e modimo e moruti motho Moruti ka rubeletse ke somebody ebe o ke manga mo jetsitseng a bua straight to your life. Why don't you say thank you? Lebitso la modimo le boka. Government hona le di incentives tse ngata tse ba di fuwang. The government is saying thank you to different ministers. But thank you
Baba lebo le ka 11th the 13th check ba re nka morutu nka minister o lo jale bana ba hao. What do we do as the kingdom of God to the servants of the Lord? Hona le maphuta wa thabelang baruti ba palame ka koloi tsa kgale. Hona le maphuta wa thabelang hore baruti ba se ke ba prosper. Immediately o le moyeng o no fela, you are an enemy to his life. But you can change that by taking a seat into your hand and say, Mahlanka wa Modimo, here is something. Lebitso la Modimo le boko. Mame, baby ere ba phutheho ya kereka he ne qala ba ne banka everything ena ba ne hela ka yona ba lo efa ba apostola ba Modimo ba e beya maotong a bona. Ba re ke eo ha e be matleng a lona bona gore na le sebedisa jwang etsang thato ya Modimo ha the kingdom of God e hole because of this. You know why ba ne ba e beya maotong a bona? Ba ne ba re tšhelete se ka ba busa kereke, ba hlanka ba Modimo ba buse tšhelete ba budgete hantle. God has given them the anointing that can help you to budget. Lebitso la Modimo le boko. Tšhelete e tswa pakeng tsa menwana ho rona. We need the anointing ya bahlanka ba Modimo. Bibele e re anointing ya Moshe ne carrile 3 million. Le banyane lona. Hona le bana ba ntwena ba tlamehang ba tle mona. In actual fact, you must build the church more than this. Because Modimo file monna wa Modimo anointing. But lona le ka jalla batho ba ba siyo ho yena jalo ka mobu o motle. Lebitso la Modimo le boko. Motho mo le mong o una from tshimo ya hae. O tshimo ya lapa le. O una eng ho tswa ho wena. Ako o etse hore o mo tlisetsa something ena o mo tlisetsa yona a re thank you. Modimo o hlonolofatse. Lebitso la Modimo le boko. Ke kopa hore ke be motho wa pele re hle re etse. Mo tuma ke le mofumadi wa ha tsome wa mo rutile me hona le wena mosanga morena.